flaws. Progressing, never messing when I'm on one. I know Birmingham well, I don't need a tum-tum. Yeah, it's safe to say that I'm on one. So watch who you talking to, my dude, bang, bang, bang. Yeah, it's safe to say that I'm on one. I know Birmingham well, I don't need a tum-tum. Yeah, it's safe to say that I'm on one. So watch who you talking to, my dude, Hi, ich bin Christian Öfner, bin 30 Jahre alt, bin Redakteur vom Pleasure Magazin. Bin heute hier im wunderschönen, flachen Bispingen im Snowdome, um den letzten Stopp der Wir Schanzen Tournee zu moderieren. Gleich geht's los, ich freue mich. Ihr hoffentlich auch. Hallo, mein Name ist Danny Bräuniger, ich bin 26 Jahre alt und wir veranstalten mit unserem Team die Wir Schanzen Contest Tour. Die Wir Schanzen Contest Tour gibt es mittlerweile im 9. Jahr, also schon seit einigen Jahren. Ist eine etablierte Nachwuchstour im deutschsprachigen Europa. Die ist damals als Zusammenschluss mehrerer Veranstaltungen im Allgäu entstanden, aber durch die Popularität eben dann auch in die benachbarten Gebiete gezogen und ja, heute sind wir unter anderem in Bispingen. Ja, ich freue mich, dass jetzt losgeht. Wird ein guter Tag heute. Let's go! Pardon the flow, make hits, pardon the blows. Got silly paper, that goofy money, milk full of the nose. I'm ha-ha laughing, can't even picture me broke, I'm flashing. Lights, camera, action, they rockin' my swag like it's a fashion. The main attraction, I'm dollar stacking, I got them racks in. Getting top, she doing her job while the roof is relaxing. The ladies, they love me, wanna die little mama, then shake it for me. With an ass like that, I put it between, let sugar break this 20. You way too funny, talking acting like a nigga don't make that money. I'm clumsy, spilling drinks and breaking hundreds. You dummy, women can't unhand me. I ain't tricking on drinks, I'm having sex on the beach where it's sandy. Feather in the panties, get all up in the stomach, get taking a fancy. I'm sick and uncanny, it ain't my fault these chickens G. The way I keep them birds sick, it should be illegal. You do remix, I sequel, Lowe's I Max and Regal. You got a high self-esteem, my pocket's bigger than your ego. So evil, I'm a pussy pirate, I rock the boat when I stroke them all. I keep them hooked, they love the cannon and know I ball. My nigga, I'm winning, getting that paper, you broke as fuck. Gotta fold it in half to double your money, the joke is up. It's a tragic, it's a tragic, it's a tragic, it's a tragic. It's a shame and funny how I chew and eat these rappers. These niggas talking big shit, but you know they are some actors. It's a tragic, 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 it's a tragic. It's a shame and funny how I chew and eat these rappers. These niggas talking big shit, but you know they are some actors. It's a tragic. This club is jumping. I'm Southside London. I'm in the UK doing big things, yeah, I'm stunting. I'm throwing pounds, they throwing dollars, we some stunners. Snuck the ratchet in the club, no drama. Oh, we dumping, get the running, drunk as fuck. I can't explain, I'm feeling famous. Thick, tatted, naked, London bitches going crazy. I'm faded, let the club. They come around, but they never come close. Moin Moin, ich bin Torge Nagel, bin 20 Jahre alt und komme hier aus Hamburg. Jo, moin, ich bin Jörg Angeli, ich bin aus Sonthofen im wunderschönen Allgäu, bin 27 Jahre. Ich bin der Tobi Müller, ich komme aus dem Allgäu. Wir sind hier im letzten Wir Schanzen Stopp im Snowdome in Bispingen. Ja, das ist hier heute nämlich ein sehr historisches Ereignis. Das ist das letzte große Event im Snowdome in Bispingen. Am 31.03. werden hier die Pforten geschlossen, deswegen sind wir heute nochmal hier und haben nochmal einen richtig geilen Tag.
Ja, der Tag heute lief für mich ziemlich gut. Ich bin eigentlich nur ohne Erwartung hierher gekommen und einfach nur einen coolen Tag zu haben. Und ja, dass im Endeffekt noch der erste Platz mal rausgekommen ist und ein bisschen Geld ist natürlich immer cool. Ja, wir hatten heute wieder einen richtig fetten Tag. Wir werden jetzt den Abend auf jeden Fall noch schön genießen. Nochmal im Dorf ein paar letzte Bier trinken, nochmal ein paar letzte Runden shredden hier. Und dann sind wir wirklich traurig, dass der Snowdome hier zumacht und wir hier nicht mehr so viele geile Sessions machen können wie früher. Und was bleibt, ist natürlich die schöne Erinnerung an die ganzen geilen Tage, die wir hatten, an das Office. Shoutout ans Office auf jeden Fall. Und ja, vielleicht. Ich hoffe immer noch drauf, dass es irgendwann wieder besser wird. Und vielen Dank auch an die Wir Schanzen, an die Organisation und an alle, die beim Snowdome Bispingen arbeiten und hier immer geholfen haben, den Park so fett herzurichten und dass wir hier so eine geile Zeit haben durften.